Dear students, all students are welcome to next chemistry lecture, or it is the last one of solid state chemistry. आपण सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जे युनिट आहे त्याच्यामधला लास्ट पॉईंट जो आहे तो आता या लेक्चरला डिस्कस करणार आहोत. सो इट इज द क्रिस्टल डिफेक्ट्स और imperfections. Point number 1.8. So simply, what are the crystal defects or imperfections and what are the different types of crystal defects? So simply, crystal defects. The real naturally occurring crystalline substances do not have perfect crystal structures. पण पाहिलेलं आहे सॉलिड लिक्विड आणि गॅस स्टेटमध्ये ॲज कम्पेअर्ड विथ 3 states of matter, solid have perfect structure due to the closely bonding particles. म्हणजे सॉलिडचं स्ट्रक्चर जे असेल ते त्या ठिकाणी एकदम क्लोजली पॅक्ड स्ट्रक्चर असतं, परंतु त्याचं जे काही फॉर्म स्ट्रक्चर असेल, फॉर एक्झाम्पल सिंपल क्युबिक, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक, फेस सेंटर्ड क्युबिक, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोरोम्बिक एटसेट्रा जे काही स्ट्रक्चर असतात, पण त्याच्यामध्ये एकदम फॉर्म अगदी 100% त्याच्यामध्ये ते स्ट्रक्चर असत नाही. तर त्याच्यामध्ये काही इम्परफेक्शन्स असतात. दे हॅव सम डिसऑर्डर्स ऑर इरेग्युलरिटीज इन द स्टॅकिंग ऑफ ॲटम्स. म्हणजे ज्यावेळेला ॲटमचं स्ट्रक्चर किंवा एखादं स्टॅक होत असतं, आपण पाहिलेलं आहे 1D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर किंवा 3D स्ट्रक्चर. हे स्टॅकिंग होत असताना त्याच्यामध्ये काही इरेग्युलरिटीज राहतात किंवा काही डिसऑर्डर्स असतात. आणि त्या डिसऑर्डर्स म्हणजेच काय झाले त्या ठिकाणी, दे आर टर्म ॲज क्रिस्टल डिफेक्ट्स. दॅट इज सच इरेग्युलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, what it may be, atom, ion or molecules of a solid crystal are called as defects or imperfections. म्हणजे त्याच्यामध्ये ते क्रिस्टल फॉर्म होत असताना काही जे काही डिफेक्ट्स डिसऑर्डर्स राहतात किंवा इरेग्युलरिटी राहतात त्याला क्रिस्टल डिफेक्ट्स किंवा इम्परफेक्शन्स असं म्हटलं जातं. सो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. फर्स्ट वन पॉइंट डिफेक्ट्स, second line defects, and third one plane defects. So in this unit we discuss only point defects. What are the different types of point defects in details. So see students, what are point defects, how they arises. These defects are irregularities produced in the arrangement of bases at lattice points in crystal solids. As we seen in before lecture, how crystals are formed, that is basis plus lattice is equal to crystal. It is basis, it is the base structure, lattice, it is the points in given crystal structure, and on lattice basis, that is particles are arranged in a fixed structure to form a crystal structure. So it is the irregularities or disorders formed in bases. Basis means particularly particles which are situated at a given lattice point. So त्याच्यामध्ये जे पार्टिकल्स असतील त्या पार्टिकलचं जे त्या ठिकाणी काय त्याचं पोझिशन असेल, तर त्या पोझिशनमध्ये काही डिसऑर्डर्स त्या ठिकाणी क्रिएट होतात किंवा इरेग्युलरिटीज, आणि त्या पोझिशनमध्ये त्या ठिकाणी ह्या डिसऑर्डर्स असल्यामुळं काय होतं त्या ठिकाणी की ते डिफेक्ट्स त्या ठिकाणी क्रिएट होतात. सो देर आर 3 मेन टाइप्स. फर्स्ट वन स्टॉइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, सेकंड इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स, अँड थर्ड वन नॉन स्टॉइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स. स्टॉइचोमेट्रिक प्रमाण, meaning of this one is in Marathi praman. So stoichiometric point defects first, second impurity defects, and fourth one non-stoichiometric point defects. So today in this lecture we discuss only first stoichiometric point defects, how they are formed, and 4 types of stoichiometric point defects. And in next lecture or last lecture we see number 2 impurity defects and non-stoichiometric point defects. So let's start first stoichiometric point defects.
So chemical formula of compound shows fixed ratio of number of atoms or number of cations and anions. This fixed ratio is the stoichiometry of the compounds. What is stoichiometry? प्रमाण. आपण एखादा कंपाऊंड त्या ठिकाणी कन्सिडर केला, फॉर एक्झाम्पल NaCl, Na प्लस Cl मायनस, त्याचं प्रमाण Na एक त्या ठिकाणी आयन कॅटायन, Cl एक कॅटायन, so cations and anions. or any another compounds, for example CH4, carbon 1 hydrogen 4. So this is the fixed ratio of number of atoms, any compound chemical. So this fixed ratio is termed as stoichiometry of that particular given chemical compound. So how these defects are formed? In stoichiometric defects, the stoichiometry remains unchanged. त्याचं प्रमाण जे आहे ते प्रमाण त्या ठिकाणी चेंज होत नाही. The ratio of number of atoms or number of cations and anions of compound remains the same as the represented by its chemical formula. त्याच्यामध्ये जे त्या ठिकाणी नंबर ऑफ ॲटम्स असतील किंवा त्या ठिकाणी कॅटायन्स आणि आयन्सचा रेशो असेल तो सेम राहतो, परंतु त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जे काही पॉईंट्स असतील त्या पॉईंटमध्ये त्या ठिकाणी काही त्याचे मिसप्लेस होणे किंवा त्याच्यामध्ये काही वेगळ्या ठिकाणी पोझिशन घेणे, ते पॉईंट जे असेल त्याचे जे काही आपण त्या ठिकाणी डिटेल्स जे आहेत त्या ठिकाणी त्याचे जे टाईप्स असतील, vacancy defects, self interstitial defects in elemental solid, third one Schottky defect and fourth one Frankel defect. Scientist names. ते कसे त्या ठिकाणी पार्टिकल्स त्याचे पोझिशन असेल त्या ठिकाणी ते काय करतात, त्याचं जे ओरिजिनल पोझिशन आहे त्या ठिकाणी काय करतात, सोडतात. ते लिव्ह देअर ओरिजिनल पोझिशन और प्लेस्ड इन अनदर स्पेस. सो but here stoichiometry remains same in this defects. So there are 4 main important types. First one vacancy defect, second self interstitial defect in elemental solid, third one Schottky defect, scientist name Schottky, and fourth one Frankel defect, this is also scientist name. So what are the details? The first one vacancy defect in your diagram. So when the formation of crystal or during crystallization process of solid, a particle is missing from its regular site in the crystal lattice. In diagram त्या ठिकाणी सर्कल्स दिलेले आहेत, ते पॉईंट्स आहेत त्या ठिकाणी ॲटम, आयन और मॉलिक्युल्स. तर हे ज्या वेळेला क्रिस्टलायझेशन होत असतं, हे क्रिस्टल फॉर्मेशन होत असतं, त्यावेळेला त्याच्यामधले जे त्या ठिकाणी जे पॉईंट्स असतील ते पॉईंट्स काय करतात, त्या ठिकाणी मिस होतात. त्याची जी काय साईड आहे त्या ठिकाणी जे या ठिकाणी 2 त्या ठिकाणी साईड दाखवलेले आहेत त्या ठिकाणी, तर त्याच्यामधलं जे ओरिजिनल पोझिशन आहे ते ओरिजिनल पोझिशन काय होते, त्यांची मिस होते. and the missing particles creates a vacancy in the lattice structure or particular given structure, and so some of the lattice sites are vacant because of missing particle as shown in given figure. मग हे जे त्या ठिकाणी लॅटिस स्ट्रक्चर असेल, त्या लॅटिस स्ट्रक्चरमध्ये काय होतं, त्याच्यामध्ये साइट्स त्या ठिकाणी वॅकंट होतात. जे त्या ठिकाणी ते पार्टिकल्स असतात त्याची जी काही रेग्युलर पोझिशन असेल, रेग्युलर साईड असेल, ते त्या ठिकाणी काय करतात, त्या ठिकाणी मिस करतात आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये वॅकन्सी निर्माण होतात. आणि ही वॅकन्सी जे आहे त्यालाच त्या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, इट इज टर्म ॲज वॅकन्सी डिफेक्ट और then said to have vacancy defect. The vacancy defect can also be developed when the substance is heated. ज्या वेळेला आपण सबस्टन्स हीट करू त्यावेळेला सुद्धा काही प्रमाणात वॅकन्सी डिफेक्ट क्रिएट होतो. So due to the absence of particles, the mass of the substance decreases. However, mass कमी होतो, however the volume remains unchanged. आणि त्याच्यामुळे काय होते, त्याची डेन्सिटी, मास कमी झाली, डेन्सिटी सुद्धा काय होते त्या ठिकाणी डिक्रीजेस होते. सो दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट ॲज वी डिस्कस्ड, वॅकन्सी डिफेक्ट. Now students, we move towards the next one, self interstitial defect in elemental solid. So what are the first we see, interstitial site. Interstitial in a crystal are the space or voids in between the particles at the lattice points. जे त्या ठिकाणी पॉईंट्स असतील, लॅटिस पॉईंट्स असतील किंवा पार्टिकल्स, त्या पार्टिकल्समध्ये त्या ठिकाणी जी स्पेस असते किंवा त्याला वॉइड्स आपण पाहिलेलं आहे, वॉटर वॉइड्स, वॉटर स्पेसेस, त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये स्पेसेस, त्याला ते इंटरस्टिशियल साईट म्हणायचं.
When some particles of crystalline elementary solid occupy interstices in the crystal structure, it is called as self-interstitial defects. म्हणजे याच्यामध्ये त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमधले जे काही पार्टिकल्स असतील ते पार्टिकल्स काय करतात की जे काही इंडस्ट्रिशियल साइट्स असतात or simply say spaces or voids in between two particles, they occupy these spaces and the defects arises is termed as self-interstitial defect in elemental solid. So these defects occur in two ways or two types. Firstly, an extra particle occupies an empty interstice in the crystal structure as given figure. The extra particle is same as those already present at the lattice. याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय होते, इन फर्स्ट टाईप जे काय त्या ठिकाणी हे स्पेसिस असतील किंवा वाईड्स असतील तर त्याच्यामध्ये काही एक्स्ट्रा पार्टिकल जर प्रेझेंट असतील तर ते एक्स्ट्रा पार्टिकल्स काय करतात, ते वाईड किंवा स्पेस ऑक्युपाय करतात आणि जे त्या ठिकाणी डिफेक्ट क्रिएट होतो त्या ठिकाणी त्याला म्हणायचं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आणि याच्यामुळे काय होतं, एक्स्ट्रा पार्टिकल त्याच्यामध्ये ॲड झाले की त्याचं टोटल मास इन्क्रीज झालं, व्हॉल्यूम तेच राहते परंतु त्या ठिकाणी मास आणि त्याची डेन्सिटी काय होते त्या ठिकाणी इन्क्रीज होते आणि व्हॉल्यूम सेम राहते, फक्त मास आणि डेन्सिटी त्याची इन्क्रीज होते. सेकंडमध्ये काय होतं, in an elemental solid a particle gets shifted from its original lattice point and occupy an interstitial space in the crystal in second. म्हणजे त्याची जी काही ओरिजिनल पोझिशन असेल तो ओरिजिनल पोझिशन काय करतो की त्याच्यामधले जे त्या स्पेस असेल किंवा वाईड असेल त्याचे त्या वाईडमध्ये जाऊन तो काय करतो त्या ठिकाणी प्लेस होतो आणि त्याची जी ओरिजिनल पोझिशन त्या ठिकाणी इट लिव्ज इट्स ओरिजिनल और रेग्युलर पोझिशन. मग याच्यामुळं काय होतं त्या ठिकाणी वॅकन्सी निर्माण होते. मग याच्यामध्ये हे डिफेक्ट्स दोन त्या ठिकाणी होतात, एक तर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट झाला त्याच्यामध्ये त्याचे ओरिजिनल पोझिशन सोडून त्यांनी एम्प्टी स्पेसमध्ये पोझिशन ॲक्वायर केली आणि दुसरं काय झालं तिथं वॅकन्सी निर्माण झाली म्हणजे या ठिकाणी दुसरा डिफेक्ट जो असेल त्या ठिकाणी इट हिअर क्रिएट्स वॅकन्सी डिफेक्ट्स. दिस डिफेक्ट प्रिझर्व द डेन्सिटी ऑफ द सबस्टन्स बिकॉज देर इज नायदर लॉस ऑर नॉर गेन इन मास ऑफ. इथं डेन्सिटीमध्ये काहीच त्या ठिकाणी कारण पार्टिकल त्याच्यामधलाच आहे, तो फक्त काय केलेला आहे इथं पोझिशन असेल त्याची ओरिजिनल पोझिशन फक्त काय केलेलं आहे त्यांनी सोडलेले आहे. इट लिव्स इट्स ओरिजिनल पोझिशन ॲक्वायर द एम्प्टी स्पेस इन गिवन क्रिस्टल लॅटिस अँड देर इज फॉर्मेशन ऑफ टू डिफेक्ट्स. फर्स्ट वन सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अँड ऑल्सो हिअर वॅकन्सी डिफेक्ट. So this is the second type. Now students, we move toward the third one, Schottky defect. It is the scientist name and he discovered this defect. So what is Schottky defect? Particularly in an ionic solid, for example MgCl2, MgSO4, NaCl, etc. Equal number of cations and anions are missing from their regular position. See in diagram. Their regular position in the crystal lattice creating vacancies. That is, the vacancies are created by a loss of cation is always accompanied by a vacancy formed by loss of anion. म्हणजे इथं त्या ठिकाणी कॅटायन्स आणि ॲनायन्स जे असतील त्याचे जे त्या ठिकाणी ते काय होतात त्या ठिकाणी मिस होतात त्याच्या पोझिशनवर. डायग्राममध्ये दिलेलं आहे. फर्स्ट वन ॲनायन वॅकन्सी. anions negatively charged ions having larger size and cations positively charged ions having स्मॉलर साईज. म्हणजे इथं दोन्ही त्या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. इथं ॲनायननं सुद्धा त्या ठिकाणी साईज जे आहे त्या ठिकाणी पोझिशन आहे तो त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे मिस केलेलं आहे आणि कॅटायन्सनं सुद्धा मिस केलेले आहे. हा डिफेक्ट त्या ठिकाणी जो क्रिएट होतो सिम्पली बाय लॉस ऑफ कॅटायन अँड लॉस ऑफ ॲनायन दॅट इज द सेम नंबर ऑफ कॅटायन्स अँड सेम नंबर ऑफ ॲनायन्स. सो देर एक्झिस्ट टू होल्स पर आयन पेअर लॉस्ट, one created by missing cation and another by missing anion. Such paired electrons anion is called as Schottky defect. याच्यामधला त्या ठिकाणी anion आणि cation त्या ठिकाणी म्हणजे इक्वल नंबर्स जे काय पोझिशन असेल त्या ठिकाणी मिस केली जाते त्याच्यानंतर. So what are the conditions for formation of Schottky defects? First one, high degree of ionic character.
Second, high coordination number of anions and small difference in size of cation and anion. The ratio is R cation is not far below unity. म्हणजे एक असेल युनिटी मीन्स 1 च्या त्या ठिकाणी जास्त खाली असतं काम साईज त्याची जे असेल ती नियर अबाउट सेम अँड व्हॉट आर कॉन्सिक्वेन्सेस परिणाम and the number of ions decreases, mass decreases. The volume remains unchanged and density substance decreases. आपण vacancy defect मध्ये पाहिलेलं आहे. mass आणि density decrease होते पण volume त्या ठिकाणी सेम राहते. And the number of missing cations and ions are equals. That is electrically neutrality of compound is preserved. म्हणजे कंपाऊंड जो त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलच राहतो कारण त्याच्यामध्ये सेम नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज and same number of negatively charged are miss their positions. The example for Schottky defects are NaCl, AgBr, silver bromide, and KCl, potassium chloride. So this is the third one and last one, Frankel defect, scientist. So how it is formed? Frankel defects arises when an ion of ionic compound missing from its regular lattice side and occupies interstitial position between lattice point. इथं काय होतंय की त्याच्यामधला जो एखादा आयन असेल इट मे बी कॅटायन or it may be anion. The cations, particularly cations. The cations are usually smaller than anions. म्हणजे इथं काय करतात ते आयन्स असतात कॅटायन्स किंवा anions परंतु कॅटायन्सचे जे असतात पॉझिटिव्ह त्याची साईज कमी असते. साईज कमी असल्यामुळे तो सहजासहजी त्याची जी ओरिजिनल पोझिशन आहे काय करू शकतो त्या ठिकाणी सोडू शकतो. कॅटायन्स ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल साईड म्हणजे हे काय करतात त्याच्यामध्ये जे इंटरस्टिशियल साईड असेल स्पेस और वाइड्स इन बिटवीन these lattice points they acquire that particular position. So it is easier for the smaller cations to accommodate the interstitial space. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होते ओरिजिनल पोझिशन सोडून त्या ठिकाणी स्पेस त्या ठिकाणी ॲक्वायर करतात आणि तिथं वॅकन्सी निर्माण होते म्हणजे इथं वॅकन्सी डिफेक्ट सुद्धा क्रिएट होते. डायग्राममध्ये दिलेला आहे वॅकन्सी ऑफ कॅटायन ॲट इंटरस्टिशियल साईड वॅकन्सी ऑफ कॅटायन्स ॲट इंटरस्टिशियल दोन त्या ठिकाणी पॉईंट्स त्या ठिकाणी त्याचे जे ओरिजिनल पोझिशन सोडून त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये स्पेस असेल तो स्पेस त्या ठिकाणी ॲक्वायर केला जातो. सो व्हॉट आर द कंडिशन्स? Frankel defects occurs in ionic compounds with large difference between size of cation. त्याच्यामध्ये आपण स्कॉटकी डिफेक्टमध्ये पाहिलं आहे की कॅटायन आणि ॲनायनची साईज असेल ते नियरली अबाउट सेम और जस्ट नॉट सो मोर डिफरन्स. परंतु ह्याच्यामध्ये साईज कशी पाहिजे तर त्याच्यामध्ये कॅटायन आणि ॲनायन मधील जी साईज असेल इट इज मोर साईज इट रिक्वायर्स मोर साईज बिटवीन दीज टू. And second condition, the ions of ionic must be having low coordination number. म्हणजे त्याच्या भोवतीचे त्या ठिकाणी पार्टिकल्स असतील. What is the coordination number? The particles covered by that particular lattice point or particles. त्याला जे त्या ठिकाणी बाजूने जे पार्टिकल्स असतात त्याने कव्हर केलेले पार्टिकल्स ते नंबर त्या ठिकाणी कमी पाहिजे. So it is having low coordination number. And last one, what are consequences? परिणाम. As no ions are missing from the crystal ions lattice as whole, the density of solid and its chemical properties इथं पॉईंट्स तेवढेच राहतात त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये मिस होत नाहीत म्हणून त्याची डेन्सिटी असेल किंवा मास असेल किंवा त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज ते रिमेन्स सेम और अनचेंज्ड. अँड सेकंड कॉन्सिक्वेन्स crystal as whole remains electrically neutral because the equal number of cations and anions are present. An example, zinc sulfide, silver chloride, silver bromide, silver iodide, calcium chloride, etc. So these are the four types of point defects. Stoichiometric defects, point defects, stoichiometric defects, non-stoichiometric defects, and impurity defects. In first one, stoichiometric defects, these are the four types, that is vacancy defects, self-interstitial defects in elemental solids, particularly in periodic tables, that is iron, zinc, etc. Zinc sulfide, silver bromide, silver iodide, etc. Third one,
Schottky defect, and fourth one Frankel defect. So thank you for joining this lecture.